आमी इतलेंच आयलां की गोंयांत कायदो आसा, सरकार मोठी गोश्ट आसा जाली कांय गोंयकारांकूच हॅरेस करपाची एक सरकाराची प्रक्रिया वापरून जे इलिगल लँड ग्रॅब चालू आहा सावथ वेस्टर्न रेल्वेचो ताजेर आमचो तिका आग्रो इतलो आशिल्लो की थंय ऑफिसरांक बसय आनी ताका ऑर्डर पास करपाक जाय, डेटी दिवं नाका म्हणून आनी हे जाणटे लोकांक दिश्टाव नाका म्हणून हॅरेस करूं नाका. She says it's a sub judice matter because another court is hearing. Let the person hear. But he has to hear at least, not give another day. This is our contention. 16 जालेले फकाणां जाली म्हणटा तशें जर जायना जाल्यार लोकांनी वचून कायदो हातांत घेवचो पडटा. सी द कोर्ट ऑफ सुप्रिटेंडंट ऑफ लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्सा कडेन आतां 3 वर्सां जालीं वेलसांवचे विलेजर्स येता न्याय मागपाक. पूण आज आमी पळयलें की आज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी आनी मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमकां पळोवपाक मेळटा. लास्ट टायम जेन्ना आज 16वें हियरींग आशिल्लें, 15व्या हियरिंगाक सगळ्या सिटिजनाक त्या सुप्रिटेंडंटान सांगलें की आपूण नेक्स्ट हियरिंगाक फायनल डेट आनी ऑर्डर पास करतलो. म्हणून आज सगळे सिनियर सिटिजन हांगा जे हू आर 80 years एंड अबाव हॅव कम टुडे इन अ होप that this government will pass an order in their favor. आता 3 वर्सां जाली रेल्वेन केस घातिल्ली सेईंग दॅट हो आमचो जागो and we want to do work here and to restrain these people. 3 years for last 16 hearings. Railway is just taking excuses and dates. आज तो कोण तरी नवे आदोगाद थंय येता आनी सांगता की आज आमचो लॉयर ना आनी एक डेट दी. सो जो ऑफिसर हांगा आशिल्लो तो आज सकाळीच कल्टी मारून गेलो. आतांच म्हाका कोण तरी एका रिपोर्टरान सांगलें की तो ऑफिसर थंय सकाळी आयिल्लो. आतां लिवेर जर तो आसा जाल्यार ऑफिसान कितें करता? हाजेर इन्क्वायरी जावपा नाका? जो ऑफिसर थंय आशिल्लो ही इज देर इन द ऑफिस टुडे, नाल्यार CCTVचेर चॅक करचें. आय डिमांड द चीफ मिनिस्टर दॅट द ऑफिसर हू वॉज देर हू हॅज हर्ट दीस पीपल वॉट वॉज ही डुईंग इन द ऑफिस टुडे आनी वाय सडनली एक कोण तरी सबस्टिट्यूट हाडून थंय बसयता आनी तो सांगता की आपूण फुडली डेट दिता म्हणून. सो दीस लुक्स लायक अ कॉन्स्पिरसी. ताणें पयलीं 7 जुनाची डेट दिल्ली. 7 जून कित्याक दिल्ली? बिकॉज गोंयान फर्स्ट वीक ऑफ जून हेवी मॉन्सून्स कम इन गोवा. सो रेल्वेज प्रॉबेबली वॉन्ट टू कंप्लीट वॉट एवर वर्क इज देर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉन्सून. सो जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो, जेन्ना लोकांनी सांगलें की तूं जर तर डेट नेक्स्ट वीक दिना जाल्यार आमी हांगाच्यान हालचे ना, तेन्ना ताणें 4 मेक डेट दिल्या. आतां 4 मेक जी डेट दिल्या ती 17वें हियरींग आनी म्हाका दिसता 17 म्हणल्यार प्रमोद सावंताक खतरा. प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदतां की 17व्या हियरिंगाक तुज्या सरकाराक तुज्या ऑफिसरांक डायरेक्ट कर की हांची जी ऑर्डर आसा ती इन द लिगल वे दॅट हॅज टू बी पास्ड. अदरवायज डिसमिस द पिटिशन. इफ रेल्वे इज नॉट एबल टू प्रूव्ह द डॉक्युमेंट्स सेईंग दॅट इज देअर लँड, ही हॅज टू डिसमिस इट. He just can't keep on giving the dates. आणि एज दोतोर क्लाउड आल्वारिसान सांगला की हियरींग समज जर त्या दिसा कितें रिजल्ट येता तो आमकां लागलेलो ना, पूण आय थिंक वी वील स्टँड वीथ द पीपल ऑफ वेलसांव. आनी एज ही हॅज रायटली सेड त्या दिसाक आफ्टर लंच वी वील टेक अ JCB एंड वॉट एवर मड इलिगली ट्रेसपास करून रेल्वेन जे घातला we will have to remove and throw it out, otherwise we will have to put it in Pramod Sawant's house and reinstate the land which was to original condition. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की 4 तारखेक 17 फावटी वेलसांवच्या स्थानीक लोकांक हें सरकार 3 वर्सां खेळयत आसा आनी तांचें तुमी वय पळयात. ऑल आर सिनियर सिटिजन्स, दे आर ऑल क्लोज टू 80 years ऑफ एज आनी 3 वर्सां हो प्रमोद सावंताचो सरकार तांकां हांगा हाडटा आनी तारीख पे तारीख दिता. सो म्हाका दिसता 17वी तारीख म्हणल्यार 17 म्हणल्यार खतरा अशें म्हणटात एक म्हणा. सो तो म्हाका दिसता खतरा ह्या सरकाराचेर आमी घालचो पडटलो. 4 तारखेक सगळे गोंयच्या लोकां कडेन हांव मागता की आमी सॉलिडॅरिटीन हांगा येवया आनी तांकां आमी सपोर्ट दिवया. बिकॉज इनफ इज इनफ. हें सरकार जो मेरेन अरे सरकार म्हणटे कोणाक लागून आसता? गव्हर्मेंट इज बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल. जेन्ना लोकांक जर तर नाका तांचे स्थानीक जागे तांचे हक्काचे जागे जर तर तुम्ही अशे इलिगल पद्दतीन जर हडप करता देन दीस गव्हर्मेंट इज फॉर हूम? एज रायटली सेड बाय डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस की
Railway is an entity exchequer of public money, no? So when public doesn't want, when you are illegally लोकांचे जागे हडप करता तेन्ना I think the government has to listen to the voice of the people and enough now 4 तारखेक सगळ्यांनी आमी हांगा मोठ्या संख्येन येवन तांकां तेंको दिवया, तांकां आमी आदार दिवया आणि जी कितें ऑर्डर येता समज तो त्या दिसा येना जाल्यार सुद्दां वील ऑल मार्च टू वेलसांव and we will put JCB and remove whatever illegal work the railways has done. पळोवया मागीर प्रमोद सावंताचो सरकार गोंयकारा बरोबर रावता काय ह्या रेल्वे बरोबर रावता तो. जर हे गोंयचे सरकार जर गोंयांक लागून जर आसा जाल्यार दे वील स्टँड बाय द पीपल. थँक्यू. तो आमचो इन्स्पेक्टर आसलो तो आयज तो कितले 4-5 पाटी तांकां आमी तेणें आमचे कडेन अपील केलें की दॅट रेल्वे डीड टायम फॉर टू गिव प्रोसेस द डॉक्युमेंट्स. Till date, railways have failed to give the court of the ISLR even a single document to prove that they have that they are in possession of that land. आणि हे चालू आसतना थिंगा तो सेकंड ट्रॅक तेणी आतां काम चालू दवरला. आज तशें जालें आमचो तो इन्स्पेक्टर आसलो तो आतां गायब जाला and a new replacement has come. Now he was giving us a date in somewhere in June, mid of June. Whereas the work is going on. Kisli, what game are they playing, the government? कितले म्हण पासेस काडपाचे लोकांक न्हू. आज घरांतून सगळे मुगे सिनियर सिटीजन्स मुगे गांवची ऑल आर 60, 65, 70, 80 years. They do not have access to their own house. शेजऱ्यांगे फाटल्यानसून कुजनांतल्यानसून भितर सरता. A developed land is becoming like they are sending us back to Stone Age. फाल दिसता म्हाका हांवें काल एक कोण चोयला घोडे घेवन भोंवता तो हांवें म्हाका दिसता मोटर बोट सगळ्यांक हिंगपाची आनी घोडे घेवपाचे बिकॉज दॅट इज द ओनली वे वी कॅन गेट एक्सेस टू द हावजीस. आज हियरिंगाक कितें जालें? आज हियरिंगाक कांयच जालें ना. एक न्यू डेट दिल्या 4 मे. ती जाल्यार लोकांनी प्रोटेस्ट केलें. जुनान दिताले मिड ऑफ जून. अरे कितें आमची फोकाण करता तुमी? आमचे हें आमचे हें पडले लोक. वी आर सिटीजन्स. Original inheritance that is, we have not purchased this land. None of us have purchased this land. This and most of these houses, 300, 400 year old houses. So government cannot do any such thing, which is, now it is going beyond our control. It's mukare kitzatle te kotlen lokan. Why these delay tactics are being played with the people? Very plain and simple. I'm king inga yeso. Where it is toothless, I'll tell you, toothless because last 3 years we are coming here. आमची जखमान हिंगा तारे लोकांक हाडून हिंगा. पण आज बोवाळ केलो म्हणून 4 तारखेक तुमकां डेट प्रीपोन म्हणलें तें केलां बट इवन वी आर नॉट सॅटिस्फायड. वी वॉन्ट वाय नेक्स्ट वीक वाय नॉट नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट मूव कितें आसता डिले इतली डिले कित्याक? तुमी नेक्स्ट मूव कितें आसतली? वॉट यू आर गोइंग टू डू? नेक्स्ट मूव कितें आसतली? नेक्स्ट मूव आतां आमची जायते बरें देखणार येयल्या आमचे गोंयचे मोगी सारके गोंयची मोगी दोतोर आहा, क्लावद आहा, अमित पाटकर, विजय बाबेन गेला, जायते जाणां सगळे गांवचे दुसरे गांवचे येयल्यात. वी आर गोइंग टू मीट अप एंड वी वील फायनलायज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आयज गोंयच्या एकवटाच्या नांवाचेर आमी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिला आनी कलेक्टराक उडयता की जें डबल ट्रॅकिंगचें काम कांसावली, वेलसांव, पाली, जोशी पळय चलता तें कायद्या भायर आसा. कित्याक जो गॅझेट काडलेलो 2023 की लँड रायट्स एसेटेंड करपाक वीथ रिस्पेक्ट टू सावथ वेस्टर्न रेल्वे. आतां वीथ रिस्पेक्ट टू सावथ वेस्टर्न रेल्वे जेन्ना तेंच्यांनी ISLRाक गेले सर्वे नंबर डी म्हणून, कित्याक दे आर इन ऑक्युपेशन म्हणून, आनी ISLRान ड्राफ्ट एक नोटिफिकेशन काडलो. त्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान लँड ओनरांनी ऑब्जेक्शन केलें. कित्याक तेंच्यांनी सांगलें की हो जो लँड पळय आसा तेंच्या ताब्यान आसा. दे प्रोड्यूस ऑल द डॉक्युमेंट, डिस्क्रिप्शन, इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग, मात्रीज नंबर, कॅडेस्ट्रल प्लॅन, अशें करून सगळे ओनरशीप टायटल डॉक्युमेंट्स पळय आहा दे हॅव सबमिटेड टू द ISLR. सिन्स द मॅटर इज सब ज्युडिस नाव इट इज बिफोर द कोर्ट. आतां 16 हियरींग मायज जाले. आयजूय हियरींग पळय तो तेंचो जज ना
आनी हितून सिद्ध जाता की सावथ वेस्टर्न रेल्वे डॉक्युमेंट ना. अरे जेन्ना म्हाका कडेन डॉक्युमेंट ना काम कशें स्टार्ट जाता. ओनरशीप एसर्टेन जावंक ना. सो आमी कलेक्टराक हो मेमोरेंडम दिला. जेन्ना तेंचे कडेन ओनरशीप ना तेन्ना मॅटर सब जुडिस काम कशें चलता. तुमी लोकांची एक्सेस ब्लॉक केला. हेका लागून एक घर उजोय पेटलो हिंगा फायर ब्रिगेड पावूंक ना म्हण हें चलना कितें. म्हण दुसऱ्या भाटान हांवें डेव्हलपमेंटाचें काम करपाक शकता. म्हणजे अशें आसा जाल्यार तुमी टेंडन्सी मुणकारांनी केस कित्याक चलयता. ते बडे 20-30 वर्सां कोर्टान आसा मरे. तांकां दी मरे ओनरशीप. तुम्ही तरी रेल्वेक अशेंच ओनरशीप दिता विदाउट चेकिंग द डॉक्युमेंट. नॉट दे कॅन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट टील डेट. They have not produced any document to say that the land belongs to them. And Goa Land Revenue Code clearly सांगता की जेन्ना inscription, description, matrice number, cadastral plan हे सगळे document, inventory proceeding, these are the document for title. आणि टायटलूच ना. आणि administration न्हिदल्या. What is the collector doing? Why is that the collector cannot act when it is an open shut case? तुजो whose pressure you're in. अशें जाल्यार तुमी कोणाच्या पाटान काम करपाक जाता जालें मरे. सगळें हियरींग तुमी फकत डेटी दिता. और डेटी दिता कित्याक द सावथ वेस्टर्न रेल्वे कॅनॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्युमेंट एज ऑफ नाव. सो वी आर रिक्वेस्टिंग द कलेक्टर टू एक्सरसाइज अ ड्युटी एंड टू स्टॉप इलिगल वर्क वॉट इज हॅपनिंग in South Goa, especially in Elsa and Kasoli. Well, all that I can say is that the governments are only the people nowadays who are indulging in illegal activities. The people follow the law. The governments are which are breaking the law. And I cannot see how railway authorities can come into private lands and do work there and put a railway track, put embankments, fill up the area when the land doesn't belong to them. And we went to the Supreme Court, Valsam Panchayat went to Supreme Court, and Supreme Court said if the private owners move the court, they will get relief. Even the Supreme Court had admitted that you cannot do something on private lands without acquiring them in the first place. You have not acquired these lands. You are assuming that these lands belong to you. There is no way that you can do work in these properties. Now, I have suggested to them that they bring JCBs and they remove all the material which the railways have put. Because if somebody comes into my house and puts 1 ton of mud on it, I will tell him, you please take it out. Otherwise, if you cannot take it out, I will take it out. That is the only solution as per law which is available to citizens. And it has to be done. But this railways has become a lawless force in the state of Goa. Same problem is emerging in the wildlife sanctuaries. In the wildlife sanctuaries also, they are asked to produce. The same inspector of survey has given one survey number 165 to a lot of lands areas which are in the wildlife sanctuary. So we asked him, how can you, who is outside, your jurisdiction is outside the wildlife sanctuary, how can you give a survey number for land which is inside the wildlife sanctuary? That is only under the chief wildlife order. So now they have reverted that order. Because they don't have the power. So if they don't have the power to give survey numbers to lands which do not belong to the railway in the sanctuary, similarly, they don't have the power to give a survey number to lands for which there is no conveyance from the relevant authorities. Railways do not have any conveyance deed with them for any of these properties. That is the root of the problem. And till they have that, they should not do any work in this area. Now, what further recourse we will discuss together, but the railway board at the highest level has issued circulars that when you are constructing a railway, please take the people into confidence, have a harmonious relationship with them, do not upset them. But today in Goa, the railway is doing exactly the opposite. They are intentionally provoking people, they are entering their properties, they are dumping material on that, and on top of it, they are laying a railway track which they will not even use. Because when you see the photograph of the railway track, it is just a temporary railway track to prove that I have put the railway track, but no train can run on it.
because it is all put in a very bad way. No train will be able to run. This is the nature of the body. So railways have to improve their conduct. If they don't improve their conduct, similar thing will happen as it happened with Konkan Railway. In Konkan Railway, that railway project was delayed by more than 8 years, and it bankrupted the railway. And only in 2024 is the first year Konkan Railway declared a profit. Otherwise, for all those years, they were in a loss, and government was bailing them out with public money. And this is going to be the fate of this railway if they continue like this. So, my plea is to the railways, just behave yourself. These are all citizens. They all own the railways by being citizens of India. The railways may belong to the government, but the government is a trustee of all. Government doesn't own properties in this country. Government is only a trustee and a steward. Because who is the government, we don't care. They keep coming, going. But the property belongs to the people of the state. The railways as an institution is a public institution. Every citizen has a right to demand that this institution behave in a way that will respect the citizens of this country. So when they feeling like it's been denied. See, they are passing the buck. Like today, the officer disappears and he is on leave. Earlier, when we ask him, he says, it's not my jurisdiction, you go to civil court. When you go to civil court, they will say, first establish your rights that you own the land. Railways then files an application saying that these people are opposing us, we are going to put our name on all the survey numbers. What is your objection? And then the railways are not able to produce any proof. So, why should we be penalized if they cannot produce any proof? They are the ones who should produce proof. Whenever somebody wants to move an injunction in a court, he has to have proof that he owns the land. Then only the court will give him an order in his favor. These people don't have any ownership claim or any proof of ownership claim. And still they are delaying in order that the contractors can complete the work. Once the work is completed, they say, now how can we? No, you have to remove whatever you have put on people's private properties without the authority of law. You will have to remove it. And reinstate it. And reinstate it to its original condition. That is what you will have to do if there is a law in this country, if there are courts, and if there is a constitution. तुम्ही पळतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो, उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृता.